Hi friends, welcome back to Anira Trends. Today here I'm with a beautiful fabric Jhumka tutorial which is pure Kanchipuram silk, and previously I have posted a tutorial on Kalamkari Jhumka, and that is a different technique and this is really different. As you see, it got like double shade with pink or magenta and blue, and let's see how to make this. And before that, if suppose you are watching for the first time, you can just click on that red color subscribe button and click on that bell icon for future notifications. Let's get started. Yeah, the required materials are pure silk fabric, Jhumka base, stone lace ball chain, and earring findings, glue trimmer, needle thread, like that. And this is the pure silk fabric, that is Kanchipuram. So you can just use a scrap from your blouse bit, that is more enough. So here I am using double-sided tape. Trim the double-sided tape and use it inside your Jhumka base. This will hold the material. So watch clearly to get the perfect finishing. ஸோ இந்த ஜும்கா பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு மெட்டீரியல் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் போதும். ஸோ உங்களோட ப்ளவுஸ் மெட்டீரியல்லேருந்து ரொம்ப கம்மியான போர்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா வர வேஸ்ட் வச்சே நீங்கள் ஒரு சூப்பராக உங்களோட சில்க் சாரிக்கு மேட்சிங்காக ஜும்கா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் மேட்சாக இருக்கும் உங்களோட சாரீஸ்க்கு. ஸோ இன் திஸ் வே ஸ்டிக் தி டபுள் சைடட் டேப். ஸோ டபுள் சைடட் டேப் வந்து இது தின்னான டேப். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். இது மேலே இருக்க லேயரை எடுத்துடணும். ஸோ மேலே லேயரை வந்துட்டு அப்படியே கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே ஏன் வந்துட்டு க்ளூ யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா, க்ளூ வில் soak really well with any synthetic kind of material and also with silk. That's the main thing. In the case of material like cotton, you can easily go with glue, but in synthetic or silk or raw silk you cannot use the glue. So here I am placing my Jhumka over the wrong side of the fabric. So இந்த மாதிரி வச்சுட்டு you just need good patience to do this. So hold perfectly. Make sure that you hold each and every side, like from all over the Jhumka. Hold it and give it a twist. The twist should go at its center. So twist it, and if you find any folds, you can just even out it. So once after this, you can just tie it with your thread and stitch it over the Jhumka in the top part. I'll show you. So in my previous fabric Jhumka tutorial, that is made up of cotton kalamkari, in that you just no need to worry about gluing like that. But in this case of synthetic or silk material, you cannot use glue. It will soak up really well. I'll show you in the video end that how it will be if suppose you spread or put your glue over the silk material. So just look after your folds and even out it. Even if you have more folds, don't worry about it. You can just hide it using the ball chain and stone chain by decorating it. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி இது ஒரு டைட் நாட் போட்டுக்கோங்க. அந்த ட்விஸ்ட் வந்து சென்டரில் இருக்கணும், ஜும்காவோட சென்டரில் இருக்கணும். இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் ஒரு அளவுக்கு அந்த ஃபோல்ட்ஸ்லாம் வந்து இல்லை. ஸோ இது வந்து எக்ஸஸாக இருக்கிறத ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க. இது வரைக்கும் நம்ம க்ளூவே யூஸ் பண்ணல, டபுள் சைடட் டேப் மட்டும் உள்ளே இருக்குது ஜும்கா பேஸில் உள்ள. இப்போ என்னன்னா இதை வந்துட்டு உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த ட்விஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அதை உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சைடில் இருக்க எக்ஸஸ் ஃபோல்டும் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஈவன் அவுட் ஆகிட்டு வரும். இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உள்ளே நம்ம ஆல்ரெடி டபுள் சைடட் டேப் வச்சுருக்கோம். ஸோ இது போய் ஈஸியாக அதில் ஸ்டிக் ஆகிடும்.
பார்த்தீங்கன்னாவே ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபினிஷிங் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்து ஃபோல்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா நீட்டாக இது பண்ணி ஈவன் அவுட் பண்ணி விடுங்க. அப்புறம் இதை வந்துட்டு உள்ள ஒரு ஸ்டிச் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டாக மேலே இழுத்த மாதிரி வரும். லைக் இந்த மெட்டீரியல் வந்து உள்ளேருந்து வெளியே இழுத்த மாதிரி. ஸோ தட் இட் வில் பிகம் டைட் அண்ட் the finishing will be neat. But you cannot use glue instead of like a double-sided tape, because as I said, it will soak up really well and it will mess the whole jhumka, because we are using our fingers inside and also on the top part of the jhumka, so it will spoil the look of the jhumka. That's the real thing. But if suppose you have enough patience, you can use glue inside and should wait till it get dried. Okay, instead of like what is that, double-sided tape. So இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஈவன் அவுட் பண்ணி விடுங்க அந்த ஃபோல்ட்ஸ் எல்லாம். ரொம்ப பண்ணோன்ட்டு இல்லை, பிகாஸ் நம்ம அது மேலே வந்துட்டு ஏதாவது எம்பெலிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்து எப்படியும் ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம், அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இங்கே மேலேயே ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம். ஸோ க்ளூவே யூஸ் பண்ணாமல் இப்படி தான் வந்து ஜும்கா செய்கிறது. இப்போ டபுள் சைடட் டேப் ரொம்ப ஈஸியாக எல்லா ஸ்டேஷ்னரிலையும் கிடைக்குது. ஸோ அது நீங்கள் ஈஸியாக இது பண்ணிக்கலாம். இந்த தின் கிடைக்கலினாலும் திக்கான ஒரு டபுள் சைடட் டேப் இருக்குல்ல, அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இஃப் சப்போஸ் க்ளூ யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதை வந்துட்டு நல்லா உள்ள ஸ்டிக் பண்ணணும். லைக் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி அது நல்லா ஸ்டிக் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் அதை அடுத்த ப்ராசஸ் கொண்டு போக முடியும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபிங்கர்ஸ் உள்ளேயும் வைக்கிறோம் வெளியிலும் வைக்கிறோம். ஐ மீன் இன்சைட் அண்ட் ஆல்சோ அவுட் சைட் வி ஆர் கீப்பிங் அவர் ஃபிங்கர்ஸ். நோ, இஃப் சப்போஸ் வி ஹாவ் க்ளூ இன்சைட் தட் வில் easily spread over the outer part of the jhumka. That's the problem here. So our jhumka base is ready. Next step is to like decorating or adding some blinks to it. இந்த க்ளூமே வந்து ரொம்ப கரெக்டாக ஒட்டணும், இல்லைனா இந்த க்ளூ வந்து நம்மளோட ஜும்காவோட லுக்கை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடும். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக be careful while sticking your stone chains and ball chains or other any stones. Make sure that your glue doesn't spread over the jhumka, because it will soak and gives you a bad finishing. The glue that you are using here for sticking this ball chain and stone chain should also be very less. Don't put too much of glue. See, somehow it's good. So let it dry for some time. So make sure that you don't touch that glue. So let it dry. See how beautiful it is. After trying so many methods, I end up with this technique so that it will be useful for you. You can just see the shining of that silk material. Now to insert the head pin or eye pin, just poke it using a big needle so that you get very neat finishing. So add your earring findings and finish off. After finishing, if suppose you want, you can just add some glue inside to hold the material in place, but you should not like touching that glue and keeping a messy thing. So add your stud and everything to the jhumka and finish it. So the jhumka is ready. Hope you like this video,
And if suppose you like this idea, you can just share it with your friends. See, in this part you can just notice, if suppose your glue spreads over the jhumka, it will become like that only after drying. So make sure that you don't use glue as much as possible in order to get neat finish. Okay, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தென் வாட், சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ டில் தென், டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை.